الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الحضور العزيز في أيام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومرحبا بكم مرة أخرى في مقهى المبدع الصغير. Hello everyone and welcome dear audience to the Sharjah Children Reading Festival, and welcome once again to another session in the Kids Creative Gallery. مقهانا لهذا العام يسلط الضوء على مختلف المواهب التي يحملها جيل المستقبل والتي اخترناها لكم من أنحاء العالم. Our cafe for this year highlights all the various talents that the future generation holds, and we chose some of them to bring them to you. المؤلفون الواعدون هم الجادين حقا في كتابة الإبداع الجميل، وهم ضيوفنا لهذا المقهى، حيث يمكن للجمهور التعرف على الكثير من أسرار حياتهم وتطلعاتهم نحو عالم إبداعي وعصري. Always determined to take creativity to another level. Inspiring readers come to this cafe to talk about the secrets and the aspects of their talent and how they want to forward to a modern creative world. موضوعنا لليوم بعنوان كتابات واعدة. Our subject for this session will be inspiring writers. في هذا المجال لدينا زهرتان من بستان مبدعتان لا مثيل لهما وموهبتان رائعتان للتحدث عن الأبداع. In this field we have two flowers from the garden, we have unmatched talents, and we have wonderful writers to talk to us more about this. Welcome Malavika and welcome to Sharjah. Okay, at the beginning maybe you want to introduce yourself more. في البداية ممكن تحدثون عن نفسكم أكثر. شاهد لا معك بيوم غيرها. وفزت فيهم على صعيد عربي وإنجليزي. أنا في مدرسة اليوبيل للموهوبين، وعملت عدة تقارير صحفية للأطفال وبس. So basically Shahad, she is Dana, she is from Jordan, and basically she loves to write theatre and stories as well for children. She has participated in many awards throughout the national level and also the original level as well. She is part of Sahab radio and television, and basically she likes to present a lot of programs for children. Malavika. Hi, my name is Malavika, and I am a 13-year-old author. I'm from private school, Dubai. I live in Sharjah with my parents and my sister. So writing is my passion, and I believe that a pen is mightier than a sword. That is, you can make changes in society by writing, and that is my aim. My other hobbies include public speaking, music, and such. تقول بأنها ملافيكا راجيش بأن عمرها 13 سنة من أصول هندية لكنها تعيش في الشارقة. تقوم ملافيكا بتأليف الكتب وأيضا لديها اهتمامات أخرى مثل الخطابة والموسيقى. تؤمن ملافيكا بأن الكتابة مهمة وبأن القلم أقوى من السيف. Okay. So maybe we can start with a couple of questions to warm up. ممكن نبدأ بكم من سؤال خفيف عشان نحمس الجو بالجيل الجديد ومن بعدها ندخل أكثر. Okay. So why did you decide to become a writer? لماذا قررت أن تبدأ في مجال الكتابة؟ I decided to become a writer because first of all I'm a voracious reader. I love reading, and I felt that when I read these books I get so much enjoyment and I get so much knowledge. So I felt by writing books, why not give such enjoyment and such knowledge to others. That is why I started writing. And also there have been so many real life incidents in the newspapers. I felt inspired by those. I felt like giving back to society by giving knowledge to those who read my books. So that is why I started writing.
تقول لنا ملافيكا بأنها جودة القراءة، تحب القراءة كثيرا، ومن منطلق القراءة ورد الجميل للمجتمع فإنها قررت أن تكون كاتبة. اختارت المجال الذي تكتب فيه وهو الأمن الإلكتروني الذي سنتكلم عنه أكثر في باقي المقابلة. اختارت هذا المجال بحكم أنها كانت تقرأ الكثير من التقارير الصحفية الموجودة في الجرائد والصحف والمجلات، وشعرت بالإلهام وشعرت بأن هذا الموضوع مهم ويجب أن تكتب فيه وتنقل المعرفة من الكتب التي قرأتها إلى المجتمع. شهد؟ أنا اخترت أكتب لأنه بحب أوصل رسالة إحنا كلنا بنحس فيها بطريقة كثير حلوة، وأنا بحب أكتب لأنه الكتابة هي طريقة بعبر فيها عن مشاعري وعن الأشياء اللي ممكن تضايقنا. Shahad says that basically she has chose to write because she believes that writing helps her to get rid of all the bad emotions that she has, and basically to tell more about her feelings in the books. لا يا بكمل بس. And basically because she believes that there are a lot of feelings and a lot of things that like a message, a full message that she wants to get this message to the children, and basically a more comedian or a more fun. Okay. من هو مصدر إلهام؟ Who is your inspiration? My inspiration, I have a lot of favorite authors. They're all my inspirations. I feel very thrilled when I read their books. That is one inspiration. And as I mentioned before, I am very inspired by all of these real life stories that I read in newspapers and in magazines. I feel like educating people about many issues that are prevalent in society today. Those are my inspirations, why I chose to write, because I want to give back to society and to make a change through my works. احنا بنصبرهم يكونوا مجهزين. بالنسبة إلى ملافيكا تقول بأنها تحصل على إلهامها من الكثير من الكتاب الذين تقرأ لهم، وبأن هذا الإلهام يأتي كذلك من التقارير الصحفية والأخبار التي تقرأها عن موضوع كتابتها. تقول ملافيكا بأن سبب كتابتها أو إلهامها الأساسي هو رد الجميل للمجتمع من خلال الخدمات التي يقدمها لها. شهد؟ أنا مصدر إلهامي مبدئياً هو كل حدا بيدافع عن حقوقه، ومصدر إلهامي بالأخص هي أمي وأبوي، ومصدر إلهامي كان أساتذتين هم كانوا أحسن شخصين بحياتي، وهم أستاذ محمد جمال عمرو وأستاذ يوسف البري. هم كان لهم أكبر دور بحياتي إنهم وصلوني لهاي المرحلة. هم من المدرسة ولا من فرقتها؟ So Shahad believes that her inspiration is everyone that believe and depend on his rights. Basically, Shahad also believes that her mother and father are her inspiration, and she got the inspiration also from two wonderful teachers that she has in Zuha radio and television. Basically, they are Muhammad Jamal and Yusuf. Okay. Besides writing, what are your other hobbies or interests? من غير الهوايات، ما هي اهتماماتك أو هواياتك الأخرى؟ هلا أنا غير الكتابة عندي هواية السباحة وهواية القراءة وهواية الروبوتكس، بحب أصمم وأبرمج، وعندي كمان هوايات علمية وبس. So Shahad has three hobbies actually. She has swimming, reading, and also robotics. She likes to create and to reprogram a lot of things. Basically, she has other scientific interests as well. I love reading, and that is why I got into writing in the first place. I really love reading. Then I also love public speaking. I've participated in a lot of public speaking competitions. As well as that, I'm also very much interested in music, vocal music. تقول لنا ملافيكا بأن بدأت في مجال الكتابة أصلا من هواية القراءة، فهي تحب القراءة كثيرا.
تحدثنا أيضا بأن لديها اهتمامات في مجال الخطاب العلمي، الخطابة أو التحدث العلني والجماهيري، وأيضا لديها اهتمامات في مجال الموسيقى. When did you start writing? متى بدأت بالكتابة؟ أنا بدأت بالكتابة من عمر 8 سنوات وهو بالصف الثاني. بدأت الكتابة من باب إنه الدفاع، يعني كنت أدافع عن وطني. بعدين لما انضميت لفريق سهل الإذاعي والتلفزيوني بلشت أكتب قصص عشان أنا عملت برنامج اسمه حكايات شهد، وبعد القصص بلشت أتخصص مسرحيات وفزت بكثير جوائز. So Shahad started writing when she was 8 years old, when she was at the 2nd grade. It was part of, like, it was sort of a part of defending her country. Basically, after that, when she moved to Zuha Radio and television, she presented a show. It was Shahad Stories, and from Shahad Stories, she started writing many stories to the children. I started writing around the age of 5 or 6. And I still remember the first poem that I wrote. It wasn't a really good one, by the way. There was a fish, it came from Kish, and it ate its milk up in a dish. That's the first poem that I wrote. تقول لنا ملاغية بأنها بدأت الكتابة عندما كانت في عمر الخامسة أو السادسة، وأنها لم تبدأ في كتابة القصص بل بدأت في كتابة الشعر، وأنها لا تزال تذكر أول شعر كتبته وهي عبارة عن قصيدة عن سمكة في صحن. Besides now participating in this festival, what are the other festivals or events that you have participated in the writing field? من غير مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ما هي المهرجانات أو الفعاليات الأخرى التي شاركت فيها في مجال القراءة؟ Besides this festival, which is such an esteemed platform for me, I had been invited last year to the Kendriya Vidyalaya, which is a government school in India, and I was invited there to give a talk about my book and about its theme of cyber safety. تقول لنا ملافيكا بأنها بجانب مهرجان القرائي وهو فخر لها بأن تكون مشاركة في هذا العام، تمت دعوتها من قبل مدرسة في الهند من أجل التحدث ومناقشة كتابها الذي يتحدث عن الأمن الإلكتروني. أنا شاركت بعدة مؤتمرات، منها مؤتمر ELO، مؤتمر MUN، وفي بعض منهم كانت دعوات، وشاركت بمعرض الكتاب الدولي، وكنت كمان بعطريق النقاب. وكنت يعني أنا كنت أعمل شغلتين. أول إشي كنت أشارك ككاتبة، وكنت أشارك كصحفية، وكنت أعمل تقرير صحفي عن كل المكان اللي أنا فيه، وكنت أبين حالي ككاتبة وكقارئة. وبالنسبة لهذا المهرجان كنت بعد مراسلة صحفية فيه؟ إن شاء الله. ويعني أنا كثير سعيدة إني موجودة بهذا المهرجان، وبشكر بشكر كل القائمين على هذا المهرجان، وبشكر بالأخص السلطان الشيخ محمد القاسمي، وبشكر الشعب الإماراتي. بالنسبة إلى شهد, she has participated in a lot of different forums and gatherings basically for writers. She has also participated in the international book fair as a journalist and also as a writer as well. And she usually will participate into a festival and be a journalist at the same festival, talking more about the festival itself and the events that are occurring in the festival as well. And for this festival, she believes that it's a wonderful festival, and she will thanks to everyone who supported her in this festival, and also as well as Sheikh Dr. Sultan Muhammad al-Qasimi. So basically, let's read the chapters from your books. خلينا نقرأ مقاطع الكتاب. Let's start with Malavika. So can you tell us first about the book itself? خبرينا أكثر عن الكتاب. The book consists of one novella and 2 short stories, and they basically have it's mainly like mystery adventure kind of genre. It also contains a lot about cyber safety and about sharing problems with your parents, because in these stories, when
the teens, these are about teenage people. So when these teens try to face the problem themselves, they find that they're caught in this whirlwind of more problems. But when they share it with their parents, they find that there's always an easy solution for it. So I'll read from it. The title. Yeah, the title is Watch Out. بالنسبة إلى ملافيكا تقول بأن كتابها يحمل عنوان انتبه. هذا الكتاب يحتوي على قصة طويلة وقصتين قصيرتين. بالنسبة إلى القصص فإنها تتحدث عن موضوع مهم وهو موضوع الأمن الإلكتروني، وتتحدث القصص عن مجموعة شباب تحصل لهم العديد من المشكلات الخاصة بالأمن الإلكتروني، وفي النهاية يجدون بأن كل قصة أو كل مشكلة لديها حل أساسي. Okay, so I'm going to read the first chapter of my short novel first. I'll try to put the appropriate sound effects and everything. The first chapter's name is Everything on Time. So it goes like this. Free went the shrill whistle of the pressure cooker. Malini grabbed the kitchen towel and dabbed at the little beads of sweat sticking onto her brow. She glanced at the clock with a frantic expression on her face. Only 2 more minutes for 8 o'clock, she gasped. Ashwati came running into the kitchen. Mum, do you need any help? She asked. Ashwati, dear, just lay the table. You know how wild he can get if breakfast isn't punctual. From the room across the spacious hall, there were desperate mutterings and gasps as Sanu and Deeps pulled down their school uniforms over their heads. Only some more minutes for 8 o'clock. Why do we have to even eat breakfast at a specific time? This house is a typical prison. Oh, what crime have I done to suffer this? I know. What? You walked on your hands instead of your legs. Oh, as if that's very funny. Just zip up this idiotic blouse for me. It's got a mind of its own. Baby, don't even know how to zip up your blouse? It's as easy as cutting a cake. Then there were elaborate descriptions of delectable cakes seen and desired for longingly at the bakeries down the street. Everything was talked in whispers. Another discussion about a mouse in the gutter observed by Sanu had commenced. I guess I'll stop here due to time restraints. Okay. بالنسبة إلى شهد. I wrote 2 books. The first one is Lulu the Fish. والكتاب الثاني هو the same book consists of 2 parts. الجزء الأول هو السمكة لولو والجزء الثاني هو لولو the Fish. الكتاب الثاني هو عبارة عن بلاي اسمها حجرة ورقة مقص. هاي لعبة اللي هي حجرة ورقة مقص. سميت هذا الكتاب بهذا الاسم لأنه هاي اللعبة بتبين إنه كيف إحنا بنحتاج للعب بحياتنا، وقديش الأطفال لازم يركزوا على هواياتهم ومواهبهم أكثر من إنهم يركزوا على الدراسة. وهلا أنا حطيت فيها أنشودتين، رح أقرأ لكم أنشودة واحدة. أترجم معلش؟ أترجم بس عشان العربية مكتوبة. So basically for Shahid, she has written 2 books actually, not only one. One of them is Lulu the Fish. It's a story or story or not? So it's a story, Lulu the Fish, and the other one it's a play that is called Rock Paper Scissors, and it's like the game itself. And basically, she believes that this game is very important for the intelligence of children, so that's why she has written those. And now she will read like a chapter from each of them. ذكر عندك دقيقة لكل عندك دقيقة لكل واحد. في يوم العطلة هيا لنلعب لعبة. في يوم العطلة هيا لنرقص رقصة. في يوم العطلة هيا لنضع خطة. في يوم العطلة هيا لنغني أغنية. في يوم العطلة هيا لنقول كلمة. احلم احلم بالمستقبل. صمم لعبة أفضل. اختبئ بشكل أجمل. ارسم المستقبل. خذي راحتك.
توش هلا الكتاب الثاني بالانجلش لولو the fish. In the depths of the sea, under the yellow sun, the fish Lulu was feeding her little children when she heard the sound of screaming and crying. Oh, my husband Sultan died. Lulu knew that this is the voice of her neighbor Sultana. Lulu rushed to go to her and said, Sultana, why your husband Sultan died? She replied, because he went to the southern shore. And she took her children and ran to Uncle Octopus. She asked him what happened to her husband. And he said, because of the south and west coasts had become deadly because of the toxic substances. And this is a part of my book. It talks about that we should save the environment because pollution affects our world, and we should save our world because before saving anything else, because we live in it. And that's it. Thank you. Two wonderful books from the writers that we have. Okay, so beside those two books that you have, what are like the recent things that you have written now? شو هي الأشياء القريبة اللي كتبتوها غير الكتب هاي؟ شايف؟ أنا كنت هلا حاليا عم بكتب مسرحيات جديدة وإلها مواضيع جديدة، وعم بكتب قصص، وعندي خطط قادمة إن شاء الله. بس يعني المشكلة إنه إحنا عندنا بالوطن العربي ما في دعم للي بيكتبوا القصص والمسرحيات. فأنا مثلا لما أجي أكتب قصة أو مسرحية ما بلاقي أي حدا يساعدني بتصحيحها أو حدا يساعدني بنشرها، سواء ماديا أو معنويا أو نفسيا. فأنا مع ذلك عم بمشي بالطريق، بمشي بالحلم، لأنه أنا متأكدة إني أنا بالنهاية رح أوصل اللي بدي إياه. So besides the two books that Shahad has written, basically she has other stories and other plays that she are writing also now. Basically they have various subjects. Shahad also believes that there is not enough support in the Arabic world for writers who write such kind of stories and plays as well. And basically she writes because she believes that she will succeed even if there is no financial or mental support. Malavika? Besides writing this book, I maintain a blog that is called www.malvikarajesh.wordpress.com, where I keep updating with stories, with poems, and what I feel. It's all my thoughts. It's kind of like my personal diary. I do write there, and then I'm actually working on a new book right now. It consists of 3 short stories like this one. Yes, I'm working on that as well as updating my blog. بالنسبة إلى ملافيكا فإنها تقوم أيضا بكتابة قصص قصيرة على مدونتها الشخصية على الإنترنت، بالإضافة إلى أنها الآن في صدد نشر كتاب، في صدد كتابة كتاب يحتوي على 3 قصص مشابهة بالقصص الموجودة في كتابها الآن. بالنسبة إلى الجمهور ندعوكم في القسم الثاني. بالنسبة إلى الجمهور الكريم ندعوكم بعد المقابلة مباشرة إلى حفل توقيع كتابين الكاتبة شهد دعنا، والكتابين هما الكتابين الذين قرأتهما سابقا، وشراء الكتاب وتوقيع سيكون مباشرة من المقهى. اوكي، الفيلم بيكون عقب 10 دقائق ربع ساعة. الفيلم بيكون عقب 10 دقائق ربع ساعة. اوكي. We are now at the reading festival, so we should also ask this question. Basically, what's your favorite book? بما أن نحن الآن في المهرجان القرائي، ما هو كتابك المفضل؟ I love books, as I said, and my favorite books are like, mainly they are like mystery and like crime and adventure. That's why I choose to write these kind of books. My favorite author right now I feel is Dan Brown. I really love his books of crime, and they're like really thrilling. My dad always supports this hobby of mine. I think most of his expenses go in
in buying me books because I buy a lot of books and I love reading each and every kind of book. بالنسبة إلى ملافيكا تقول لنا بأن لديها العديد من الكتب المفضلة، ولكن في الفترة الحالية بأنها تقرأ لكاتب هندي، وهذا الكاتب لديه العديد من القصص التي تتعلق بموضوع البكاء. وفي نفس الوقت تقول بأن ربما هي تعتقد بأن معظم راتب والدها يذهب فقط من أجل شراء كتب جديدة في المدينة. شهد؟ أنا بالنسبة لي من يكتب يقرأ مرتين، فأنا ما في حدا بيكتب بدون ما يقرأ. يعني الكتابة هي عبارة عن إنك تشوف إشي تقرأه وبعدين أنت تفهمه وتحط مشاعرك عليه وترجع تكتبه من أول وجديد. فعشان تقدر تستمر بالكتابة لازم تستمر بالقراءة. هلا أنا بالنسبة لي بقرأ بالعربي وبالإنجليزي. my favorite book in English هو everything، وكتابي المفضل باللغة العربية هو الخيميائي. وفي عندي كتب أخرى كتير بحب أقرأها. الخيميائي اللي نزل من فترة. صار له سنتين. فترة. ويعني أنا عندي عدة كتب لازم أقرأهم من قدام، وفي كتب كتير قرأتهم زي series of Harry Potter وبس. For Shahad, basically she believes that everyone who writes has to read twice, and basically she believes that writing is basically reading something, putting your emotions on it, and rewriting it according to your own style. Basically, she has a lot of she reads in Arabic and English. Her favorite book in English is everything. Her favorite book in Arabic is The Alchemist. And basically, she believes that there are a lot of books, more books to read, and she has also read a lot of books. And basically, they are from different subjects. Okay. Yes. So, do you have any special thing or any special ritual that you like to do before writing? في شيء معين أو ممارسة معينة تحبين تمارسينها قبل ما تبدين بالكتابة؟ بشكل عام أنا قبل ما أبلش طبعاً أنا بكون بلاقي فكرة معينة، مثلاً بشوف أي إشي هلأ بقدر أعمل هذا المكان كمشهد تمثيلي، فبحطه بعقلي وبعدين أنا الموضوع بكتبه بطريقة بحيث إنه بيقدر الطفل إنه يفهمه بطريقة مختلفة تماماً. فممكن لو حدا بيعرف أنا إيش صار معي أو إيش أنا كنت عن إيش بدي أكتب شاف الإشي اللي أنا كتبته، الأشياء ما بتكون متشابهة لأنه أنا بكتبها بطريقة تكون مفهومة. So for Shahad, basically she doesn't have like any special ritual, but basically she will write from daily events that occur with her. So basically the thing that we are doing now, basically she can rewrite it as a scene in one of the plays. And basically, if you know what she is going to write about, and you read the actual thing that she has written, basically there will be different things because she writes according to the way that she sees the place itself, and the way that make it more make knowledgeable for the children. Malavika. Firstly, I make sure to write on a full stomach. Like I stock up on a lot of my favorite treats so that it's easy for me to write. Secondly, if I start thinking about a plot for a story, I often find myself dreaming about them, and that helps me actually in writing. A lot of scenes that I plan to write come in my dreams, and I write those. Yeah, so these are the rituals that I do before writing. بالنسبة للممارسات اللي تسويها ملافيكا تقول بأنها تضع بجانبها العديد من الحلوى المفضلة لديها من أجل أن تحفزها على الكتابة. وتقول أيضا بأن العديد من بأنها عندما تريد أن تضع قصة أو قاعدة أساسية للقصة فإنها غالبا ما تقرأ عن الموضوع الذي ستكتب فيه، فإن هذا يساعدها على تخيل العديد من الأشياء في هذا الموضوع. كما أن ملافيكا what was the third thing dreams. بالنسبة إلى ملافيكا تقول بأنها أيضا تحصل على الإلهام في المشاهد التي تكتب عنها من خلال الأحلام. Talk to us about support. حدثونا عن الدعم الذي تحصلون عليه. منو كان يدعمكم؟ منو كان يشجعكم في الكتابة؟ منو كان مستمر معاكم وإلى الآن؟ لا، أنا بالنسبة لي أول حدا كان يشجعني هو نفسي. أنا كنت أشجع حالي بكل محطة، بكل كنت
إطار بمر فيه بحياتي. ثاني وثالث يعني ثاني حدا بشجعني بحياتي هو أمي وأبوي. وثالث حدا كان يشجعني هو زي ما حكيت من قبل هو my teachers أساتذتي. يعني أهم إشي كان يشجعني هو النجاح. وأنا لما كنت أشوف ناس ثانيين ناجحين هذا كان سبب إنه يشجعني عشان أنا أصير ناجحة أكتر وأكتر. So Shahad believes that basically she has supported herself through her whole writing career. Basically she will always tell herself that you can achieve more, you can accomplish more. Also Shahad has support from both of her parents and also the teachers that we have talked previously about. Also she believes that whenever she will see someone that is successful, she will try to be successful as them and even more. Malavika? It's 100% true when I say that I wouldn't be sitting up here without so many people's support and blessings. Firstly, there's God because He has given me everything that I could wish for. Secondly, there's my parents. They are my main lifeline, my support system. They're my backbone, my mom and my dad. Then there is my whole school. There's the team, the whole team at my school, my friends, my teachers, my principal, vice principal, supervisors. So many people who have come to support me and to bless me. They are here right now. Thank you so much. Then there are all my relatives, my cousins, my well-wishers, and I couldn't be more grateful to them because they were the ones who have helped me reach where I am here. بالنسبة إلى ملافيكا تقول بأن هي لك الأفكار بالنسبة إلى ملافيكا تقول بأنها لم تكن لتجلس هنا معنا الآن من غير دعوات ودعم الكثير من الأشخاص في حياتها. بداية بالرب سبحانه حيث أنه هو الذي خلقها في هذه الحياة وبالتالي هو الذي أعطاها المباركة من أجل أن تكمل في مسيرة كتابتها. تقول أيضا بأن الدعم يأتيها من والديها حيث أنهما حصنهما الحصين وأيضا هما من ساعدها كثيرا في كل مسيرة حياتها بالإضافة إلى طلاب الصف الموجودين زملائها الموجودين معها الآن وأيضا إلى المدير والإدارة إدارة المدرسة والعديد من الأشخاص. Do you want to continue on your field, which is the right thing, or you are going to go into a totally other field? بتكملون في مجال الكتابة ولا بتنطلقون إلى مجال آخر؟ Yes, I would very much like to continue in writing. My ambition is to become a journalist, and I feel that writing helps me a lot in that. Yes, she can help. She's a journalist. Yes, you're a journalist. بالنسبة إلى ملافيكا تقول لنا بأنها تريد أيضا الإكمال في هذا المجال وبأنها تريد أن تصبح مراسلة صحفية وأن هذه القراءة والكتابة تساعدها كثيرا في هذا المجال. أنا راح أكمل بهذا المشوار لحد ما إنه يعني أنا ما راح أوقف أبداً وعبين ما إنه كل كتبي توصل لكل حدا وأفكاري توصل لكل حدا وتترجم لكل اللغات وتنتشر بكل بلاد العالم. وإضافة إلى إنه أنا رح أمشي بمسيرتي العلمية كمان ما رح إنه أركز على الأدب أكثر من العلم. فأنا أطمح إني أصير طبيبة وبالإضافة إني أكون كاتبة. For Shahad, she says that she will also continue into this field. Basically, she wouldn't stop at all until she sees her book all over the world in every single language and in the hands of every single reader. Also, she wouldn't sacrifice her scientific career into the more literature field. And basically, she wants to become like a doctor and also at the same time a writer. If you wasn't at the writing field, what other field do you think that you are going to be successful in? إذا ما كنت في مجال الكتابة، أي مجال تتوقع أكثر إنك بتنجح فيه؟ أنا بتوقع إني رح أكون ناجحة بمجال الروبوتكس، بمجال التصميم، وهو أنا ناجحة فيه بس رح يعني لو أركز عليه أكثر رح أكون ناجحة فيه أكثر. بس أنا بتوقع بالنهاية رح أرجع للكتابة، يعني لو ما كنت فيه رح أرجع للكتابة. Okay, for Shahad, basically she believed that if she wasn't at the writing field, she will definitely be more successful at the robotics basically and designing as well. And basically
She believes that even if she was at the robotics field and she focused more on it, she will definitely go back to writing. I feel if I wasn't a writer, I would go more into the public speaking or the singing field, because both of them are two of my favorite hobbies. But as Shad said, I wouldn't be able to, I would be restless in those fields too, because I would always want to come back to it. بالنسبة إلى ملافيكا تقول أن إذا لم تكن في مجال الكتابة فإن لديها اهتمامات وهوايات أخرى وهي الخطابة وأيضا الموسيقى، ولكنها تقول بأنها تؤيد رأي شهد بأنها أيضا ستعود للكتابة حتى لو لم يكن هذا مجالها. The campaign. So basically you are now going to see like about 3 minutes film about Shahad's career in writing when she was like in the second grade until now, and also participating with Sharjah radio and television. الحين بنشوف مثل فيلم وثائقي قصير